Assalamu alaikum. My name is Dr. Khadija, Rebecca Ali, obstetrician gynecologist. Leo nataka niongelee swala la bleeding kuzidi kiasi ama period ambazo imezidi kiwango, imepita. Unakubalika kufunga na kuswali? That is a question, yeah? Kuna mgonjwa alinipigia simu akaniambia, daktari, period yangu zilisha according to normal days, lakini bado I'm bleeding. Siku ya 5 extra, sijafunga siku more than 10. Akaniambia ni siku la 10 la mwisho nifunge nisifunge. She was very stressed. And I told her, please fast. I didn't know why I told her that. So let's make definitions. Number 1, menses ni nini? Menstruation ni nini? Menstruation ni ile damu ambayo inatoka katika kizazi ama nyumba ya mtoto kwa kila mwanamke kila mwezi. That's menstruation, okay? Now, scientifically, tunasemanga up to 8 days, but Islamically, in Islamic jurisprudence, wanasema katika, it depends on the school of thought that you follow. Hanafi wanasema up to 10 days. The others, like Shafi, wanasema up to 15 days. So any days after 10 days, wanasema that is not period, that is now abnormal uterine bleeding. What is abnormal uterine bleeding? Abnormal uterine bleeding is istihadha. Istihadha is an abnormal uterine bleeding that is beyond menstruation. That is abnormal. That is not really considered to be normal period. What causes istihadha? Istihadha inasababishwa na mambo mangapi? In my clinic, the most common cause of istihadha in my clinical practice ni family planning complications. Ulikuwa unapata period zako kawaida, umeanza kutumia family planning size, labda umedungwa depo ama umeweka implant na sasa umeanza kupata period zaidi ya siku hata 10. Wengine unapata hata 20 days, wengine inakaa hata 30 days, okay? That is istihadha. Number 2, any ugonjwa wa nyumba ya mtoto ama mlango wa nyumba ya mtoto ama vagina. So uterus, cervix ama vagina. Anything like fibroids, polyps, even cancer, cervix, polyps, cancers can cause abnormal uterine bleeding. Ama any bleeding in the vagina. Labda kuna a lot of vaginal lacerations, irritation, ukijipanguza unapata uko na damu, that is not period. Hiyo ni istihadha and you are allowed to fast. Another cause of istihadha is hormonal imbalance. You can be perfectly okay, then suddenly you have hormonal imbalance and you are bleeding every day. Unatoka damu kila siku, hiyo ni istihadha. Hiyo unakubalika uhesabu siku zako za kawaida ama uhesabu 10 or 15 depending on the jurisprudence you follow, ama fiqh, ama schools of thought that you follow, and decide to ghusl and pray and fast. Okay. The other cause is can be caused by a doctor. Like for example, nimekuja kwa kliniki yangu na nimeona maybe your endometrium is not looking very nice to me, na nataka kufutua sample pale kwa uterus ndani kwa ofisi tu, and that kugusagusa huko ndani I can cause bleeding. Unaweza pata umespot siku 2-3, hiyo sio period. Hiyo ni istihadha, ndio nakubalika kufunga. Ama nimeweka coil, maybe I've put Amirena for treatment, na ni mwezi wa mtukufu wa Ramadhan, and then you start spotting for like 4 days. That is not period, that is istihadha. Okay? So istihadha has 3 definitions. Number 1, if you have very regular periods, unajua siku zako ni siku 5. Ikizidi after that, na imekuwa siku 5 for years. Ikizidi baada hiyo 1 month utasema hiyo ni istihadha. Ama ukiamua kuhesabu according to schools of thought, ukisema 10 ama 15 depending on what school of thought that you follow. You understand? So what do you do? What are the conditions? Number 1, ukishasema this is now istihadha, this is no longer a normal period, unaambiwa ufanye ghusl kabisa na utie nia na uanze kufunga na kuswali. Before every prayer, before every salah, unafaa kwanza kuosha any blood that is in your body and put on a fresh pad. Every salah lazima uchukue udhu, lazima uoge, yani ujioshe, ujitambishe, utoe any blood that is there, and you put, ideally, if you look at Islamic literature, kitambo kulikuwa hata kuna tampons. You can put a tampon if you're allowed to use a tampon. Weka tampon, weka pad. The damu isisip into your clothes. Okay? If your bleeding is so heavy, for example, in cervical cancer, you can also put a tampon and a pad. Then ukimaliza kuswali unatoa. But make sure there's no damu on your body and on your clothes freshly. Yani ile labda inatoka saizi unaswali, lakini kabla ukue umeosha kabisa kabla hiyo swala. Okay? What else? And make sure kama uko msikitini, make sure you're covered. Either you can wear a double pad, whatever you do. Damu isiingie katika nguo zako na katika mkeka wa msikitini. Sawa. Mosque. What other thing do I want to address? So yeah, so that is istihadha and menses. And during menses haukubaliwi kufunga. First of all, you need to understand that during normal menses haukubaliwi kabisa kufunga. You're supposed to take a break from fasting for those 4-5 days, 4-5-6 days. And tunaambiwa katika Islam pia usiharakishe menses. You're supposed to fast now when your discharge is now clear, not brown,
not dark. Okay, umejipatia time ya 4-5 days and you are sure now when you look at your discharge hakuna damu ama hakuna brown discharge, is just clear or white or makamasish creamish, lakini isiwe brown kama damu. That time you're supposed now, okay, umemaliza sasa, unaendelea kufunga, then after Ramadan you're supposed to pay those days before the next Ramadan. Okay, so I hope this makes a difference, and as I always say, tuko katika 10 la mwisho, so spread this video. There are many girls who could end up missing on Qiyamul Layl, missing out on Tarawih, missing out on atakufunga kwa sababu wanaogopa wana bleed. So spread it out ndio ili wanawake wetu, our girls, wasikose fadhila za hizi siku za mwisho za Ramadhan. Share as much as possible. This is also my ibadah in these last 10 days to just give knowledge on Islam, science, obstetrics, gynecology. Okay, so shukran, jazakallahu khair, and have a fruitful Ramadan. And remember, as I always say, TikTok is not a doctor's office. So if something is not clear, get seen by your gynecologist ili aweze kuadvise kikamilifu na aweze kukuambia kama ni istihadha ama ni normal period, na aweze kuinvestigate pia. Another thing that I forgot in istihadha is also pregnancy related bleeding. For example, mjamzito, and somebody asked me this, that maybe you're pregnant, you go for 4 months, 6 months, then you start spotting here and there in pregnancy. That is not period. Hiyo ni istihadha. You're supposed to, first of all, you can fast, but get seen by a gynecologist to address what is bleeding, what is causing the bleeding. It could be in danger also, and the pregnancy could also be in danger, lakini that one should not break your fast. Uende uangaliliwe, hiyo damu isimamishwe, na unaweza endelea na somo yako, unaweza endelea na your prayers. Salah. Shukran, and thank you so much. This is, as I say, always see a gynecologist if something is not clear. Thank you.